Alright, so ako nagitiman-an ang ato nga awiton sa di pita mauli nga mo fit sa ato nga Bible lesson. Nalimot si Arnold padaplin sa Alright, so sa latest nga news karon live, grabe na sa kusog sa bagyo, sunod-sunod ang bagyo. Hala, kaluoy sa mga biktima dito sa Catanduanes. Kaya karon murag kusog yapon daw na ongoing mga na sa alas 5 sa Juan Mindanao. Terribly. Alright, so muna, nga bisag karon diri sa ato. Agi daw sa Surigao, paingon sa Leyte. Og mao nga kita diri sa Northern Mindanao, Cotabato na samot sa Cotabato. Naunsa naman yung panahon. Don't tell me. Muna tawag sa Bible. Matthew 24, distress of nations. Nagkalalain ng distress. Ayun ng coronavirus ra. Alright, so unsa ikasulti ninyo? Unsa mati ikasulti sa resulta sa USA election? Di man mag-concede si Trump. Ambot kung tinuod ba ang iyang sulti nga iya kuno ipadayon ang kaso sa Supreme Court because of election fraud. Well, sa bagay, okay rin mo na sa ako. Alright, so ilahan na. Ang ako rin mga kuhan, personal nga kuhan ako. Komentaryo o ginatawa mga common sense ba? Biblically, unsa may gihimo sa mga Bible Christianity sa Amerika. Don't tell me nga gamay ra ang mga Bible believers sa Amerika. Alright, so muna nga still God is in control. God is still in control. Muna nga to nga i-announce karon seryoso kini may tungod sa problema sa atong atop. O at least Brother Christian diri kagapon we talk og mao nga si Mr. Neri paabot sa iya nga text message. Kini nga tawhana ambot na lang. Di ba? Yang siya nga material order niya sa Manila. Murag bakak. Tuwa siya sa Manolo Portage. Follow up kuno sa iyang project dito. Sikapon niya ang chiki. Kung unsa man ang latest nga yung pag-follow up dito, mao kuno ipalit sa material na unsa man ang tawhan. Hindi white lie or black lie. So mao na nga naghagyo siya for 1 week. Karon nga week allowance. Ang tubag nako sa iya only 1 week, this week only, period. Watch. Alright, so muna nga, murag diri ka rin ang workers, padala niya, di araw magkatrabaho, nagpagkondya sa, ba, sa itawag na gutter. Ang cover sa gutter tingali, nagsupod sa mga na. Alright, so, bisag si Christian, pila ko na siya magtawag. Huwag tubag, ang text niya sa ako. Nahulog ko na yung cellphone. Mauna nga nadaot ang speaker. Well, ako ikasulti mo ra, it's good to know a man. Once you know a man, be careful na. Alright.
So, tanaw na to, kay karong nga semana. Madungog ko, Madi Christian, Madi Tindugan sa mga na, Madi Tindugan, Madi Christian, at di si Embalay dito. Ito man na sa pagatpat gapuyo. Alright. Ang ato nga lesson karon, ako i-announce sa panahon nga sama niya, sakto sa bagana buhat ni Brother Ram. Si Brother Ram diri Martes ba to? Lunes, Martes kagapon. Naay speaker si Brother Ram. Loudspeaker ba? Portable. Sa mga nga, ginabuhat niya dito sa Lagindingan. Magwali ba? Mag-serbisyo sa mga barangay, sa mga na. So karon, nangit siya sa ako, kagapon nga, pwede ba pastor? Magwali ko diya sa kwado. Divisoria. No problem. We did that in Davao. Walay, halos straight sa Davao City. We ko sa pagwali magposte sa mga dapat sa kalsada. Diya magtigo mo, believe ko to kay Reverend Siat. Di ko malimta ng Quezon Boulevard o ang Carpenter Street sa Santa Ana. Sa bagay, ang Claveria, tugo sa kabisi, dili maayo. Okay, so muna, nga sa post office, we had, well, may tolda man ito si Reverend Sat, may tolda ba? So muna, nga, believe ko kay Brother Rob. Okay, so mga to buhaton ingon ana gospel trucks distribution sa ako priority ato tagana gospel trucks. Una nga sugtan man ako si Brother may ingon si Brother ba sugot ka pasto kay layo ra man amo to mas Lagindingan pwede ba nga Bible Baptist Biga Street mao akong gagamiton. Baka naos ba diya sa Claveria ay sa Divisoria. Una ko no problem. Si nanay na problemahan. Pwede man na imuol nga walay permit. Kung si tao na, saan man. Wala may permit sa Davao. Alright. So, if we have enough gospel tracts, dugay naman ako nga plano. As a church, husuoy very well lang, husuoy very well. Mag-fellowship. Mag-appeal sa trucks distribution, pagkahuman, mag-fellowship. Fellowship o kinananay o unsa ba? Ganyan panahon na to karon. We must put priority sa evangelism o discipleship, Christian growth. Ang atong nga Bible lesson karon nga ako na ni gi-announce nga dugay na ni nga na-challenge ako sa Ginoo may tungod sa kining pag-awit alang sa Ginoo ba singing for the Lord. Namo na nga the book of Psalms mao nga atong gagamito. On your Bible sa Psalm 66. Psalm 66. Dili ra kayo sa street meeting sa manana, Davao, jail services. We did that, jail services. All right. 66. Bili ba ko na nga chapter? So na, ngalitas yun sa our Bibles, there are 20 verses. So na, nga, time ra yun ang kulang na ini. Now, kitang mga fundamentalists o some of the evangelicals Bible-centered. When we say Bible-centered, nga ito nga mga gospel hymns, gospel songs, sa mga na biblical yun. Fundamental ba? Sa panahon karon sa born again sa mga na sa pa, sa ilang mga awit, di ta kasabot. Di ba? Well, ilahara.
So muna nga kini pagtulunan kini o lesson o warning ni sa ato. Kinahanglan nga atong mga awit biblical based upon Bible doctrine. Oh, di ba? So 66, the book of Psalms. My, what a chapter. Now remember, this is a Psalm of David. David. Imana na to si David sa iyang Christian life. He started his Christian life while a small boy. He killed Goliath in his early age. Pero sa diya nga matured na siya, ordained by God to be the king, first king of Israel, wa mahituman tugon sa iyang nga sala. Iyang anak nag-take over. Pero, ayaw, yung maura tong katapusan sa kinabuhi ni David. Dili mo na nga kini the book of Psalms, David's testimony, through singing, pagkompos sa mga awit. Yang mga awit nga iyang i-compose o awit usab, biblical kayo, personal testimony ba? Alright, so muna, 66, manindog kita o pagbasa sa tulo ra ka verses, ato nga introduction. Psalm 66, make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of His name. Make His praise glorious. I see? So, muna sa verse 3, say unto God, how terrible art thou in thy works. Kung yung mga diyan, kanang word nga gagamit, terrible. Terrible, pulo nga terrible, o sa negative, magamit nga po na terrible nga problema. Pero dire, how terrible art thou in thy work. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. Ala, di pa mo submit karon. There will be a time that all leaders of our nations of this planet Earth will be judged by God. Amana mo langit nun, nanitak na salamat usap sa laing oportunidad sa pagsimba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran o labaw sa tanan sa pagpakaon sa among mga kalag, pinasubay sa imong mahal nga pulong o ginaot pa yung bulan nga Espiritu mo gamit nini nga ang testimonyo ni Haring David. Bisan siya dili may dawat sa maong katungdanan, pero gitawag na gyapon siya nga hari. So Lord, ginaot pa ang iya nga testimonyo sa iyang kinabuhi, samang imong anak sa pagtuo, nagapangalagad nimo, ginaot pa nga kini maoy. Mutabang ka na mo, gilo sa panahon ng emerhensya. Tibok kalibutan, nga napiktuhan ang mga kinabuhi na mo, pagpangalagad, pinagi sa imo simbahan. Salamat sa imo nga pasali ka na mo. Kaya mo, ginatugyan, ginatagpasalamat nga daan sa kanagin ng Diyos. Amen. Alright, so dagang salamat, Mang Lincoln. Alright, so pulong diri sa atong basa nga dagko ng mga words. Pero ang verso niya, make a joyful noise unto God, all ye lands. Mo na expectation sa Ginoo. Dili man tanan nga mga katawan ibabaw ng yuta, nga mo express papadayag sa kalipay. Ang tinuray nga nakadawat sa kalipay, gikan sa Dios pinasubay sa iyang pulong na kung naplastar kita sa espiritual nga bahin. Pero mao ang expectation sa Ginoo when He created humanity. Even after the fall of man,
our first parent, Adam and Eve, so mo na, nga, make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing. So mo, kung yung joyful noise, klaro ayaw di ay, mag-awit yun ta. Sing. Fourth, muna number 1, the honor of His name. Muna, honor, glory, my gracious. Make His praise glorious. Honorable and glorious. Why? Go sa verse 3. Say unto God, ingon ni David, how terrible art thou in thy works. You know, when I read that, I paused for a while. I said, my. How precious these words. Ang nabutang sa ako nga pag-isip dayon, siyempre, dua. The terrible power of God through His works. Number 1, in creation. Ako time rin ang kuwang na, di ba? How terrible art thou in thy works. The works of creation. So, mauna, that will lead us back, you see, to Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Period. So, ang kontrobersiya niya, appeal na ang mga Bible scholars na nang ako kini nasulti ito kay may gitudlo sa ato mga spiritual mentor. So, kung eskwela na kita sa seminary, Bible school, mauna siya. Ang kontrobersiya, Genesis 1:1. God created the heavens and the earth. Na sa mga Bible scholars sa mga God created both heavens and earth perfect. Na karon ang kumade mabuto na. Ngano man when we proceed to verse 2 sa mga and what's sa Genesis that one? And the earth was without form and void. So mo na pag wala tayo background knowledge of that situation, di yun na ito masabta ni hangtod na nga kita mga matay o mubalik ang Ginoo. Di kita makadogmatic na ang diferensya sa verse 1 o verse 2 and the rest of the verses sa Genesis chapter 1. Tanawa sa verse 2. And the earth was without form and void. Apel ba na, when God created the heavens and the earth, God is not the author of confusion, but He is the God of order. So, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Sa mga hindi ko nadagyan ito na, kaya nga ito ang Bible lesson, chapter 66. Pero ako nag-presenter sa inyo because this was the most controversial time between verse 1, verse 2, and upward. Alright? So, mauna. Sabi niyo, unsa, kadaghanan nini. Ako na diya. Depende ninyo. Ano nga, verse 2, the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. The Spirit of God moved upon the face of the waters in spite, you see, of the chaotic condition, you see, of the earth. In verse 2, verse 3 and 4,
Gipalagpot sa Ginoo ang darkness. O, di ba? Why? And God said, let there be light. And there was light. You know how many times kinipolo nga God said 10 times. Oh, may kana buta sa ato na ba? God said, not what you said. Not what somebody said, but God said. Oh, di ba? So mo nang Bible. Say magpili kita, di ba? Kung sa itudlo, kung sa iwaldi sa manana, sa pilian kita. O, di ba? But, God said, and it was so. Okay. Prabi niya, dili na mo nga ito, nga katibukan sa itong lisong sa Psalm 66. So, muna nga ako kanina, presentar sa inyo, because, dili kini sa yon, nga kontrobersiya, on the side sa mga true Bible Christianity. Tawag po na ito ng misteryo. Pero, when God created the heavens and the earth, perfect. But what happened? Sa verse 3, and God said, when there was darkness, you say that darken the world. No light. But the Spirit of God is present. So muna, nga ako lang na i-simplify sa atong side. Nga verse 1, God perfected His creation. Heaven and earth, wala pa yung mga things sa muna, wala pa yung mga butang. Sa ito ba atmosphere ba? All around. So muna, nga ang kalaganan sa mga fundamentalists, that the heavens and earth, between heaven and earth, up and down the earth, became dark because of Satan. It was the time that God thrown down Satan from his throne. You know, when Lucifer sinned against God, the sin of pride. So muna, the Bible said in Isaiah, Ezekiel, God thrown down Lucifer and became number one enemy of God. Gitawag na siya nga Satanas. Okay, so muna, di ba sa New Testament, that the God of this world is the God of darkness. So muna, diya kung na side, diya kita, the God of darkness. His opposite to God. God is light. So muna, bisag na dark na because the number one enemy of God, Lucifer, who became Satan, God, the Creator, God who created Lucifer, the wisest, ang pinakagwapo nga manulunda, sa tanang manulunda. Let us remember this, that angels were spirit created by God. They were not human beings. So na, if we talk about powers, kuliro, why tayo powers against Satanas? Now, don't forget that He is the God of this world. God, small g. The dark of darkness. The God of darkness. And then, wapalabot na. Ang tanan ng mga dili saved, itawag sa Ginoo, your father is the devil. Grabe. Ano nga di mo magtuo? Ano nga di mo ganahan maminaw na ako? Naumas mo siya, ano nga di mo ganahan mo tuo na ako? Yung sa Ginoo, because your father is the devil. John chapter 8.
Diyan sa mo na nga kini chapter 66. Ato ra na nga installment. Kaysa panahon nga sa manin we Bible true believers, we true Bible saved Christianity need this lesson. John chapter 8. Oh, dili sayo kini the Gospel of John, dili sayo ni Jesus Christ is being taught and preached by the apostles. So of course, Jesus Christ himself personally, he taught and preached to the people. Okay, so chapter 8, tanaw sa verse 43. Ang ingon sa mga Hudiyo ba? Jesus Christ is talking first to the Jews. Tanaw sa verse 41. Ilahang nga father yun, si Abraham. We don't acknowledge any father. Of course, the father of all fathers, God, and our father here on earth is Abraham. Muna yun nila sa verse 38, 39. So muna, Jesus Christ said in verse 39, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would know the words of Abraham. But now you seek to kill me, a man that I told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. You do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have the Father, even God. Kaya mo rin ang rason sa mga Hudiyo. Jesus said unto them, if God were your Father, you would love me. For I proceeded forth and came from God, neither came I of myself, but He sent me. Why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Ye are of your father the devil. Verse 44. Ye are of your father the devil. Lucifer became Satan. And the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning. You better know the history about the fall of man. This is a spiritual murder. That Lucifer did who became Satan to our first parents, Adam and Eve. But it was Eve that he tempted. And Eve yielded to Satan's temptation. So muna, kanapulong nga he was a murderer from the beginning. Every true Bible believer must know what kind of murder is that. Mauna ako kakainit ako nini. At the same time, dako nga ito nga kining gibugaton ba? Responsibilidad. Human physical murder, terrible, di ba? Na asa may terrible. Salamat kita sa Psalms 66 nga, si David may gamit sa pulong at terrible God. Nga si Satanas po, terrible po, buhat ni Satanas. Pero mas terrible ang Diyos nga magbubuhat. Siya nagbuhat kay Lucifer. Ano mo Satanas, grabe. He was a murderer from the beginning. Muna nga in soul winning, kinahanglan, i-plaster na doon Did you know that? Spiritual murder na sa atong kalag. From the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of error. And because I tell you the truth, ye believe not. Which of you convinced me of sin?
And if I say the truth, why do ye not believe me? He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Isa mo na, folks. Ang patawag na ito ba? Just watch and see. Sa resulta sa atohang prutas, atong ministry as a local church. And God seen. And God seen. Go. All right. Delikado ka itong mga selective. Selective, spiritually speaking. We must surrender to God 100% of what God said. All right. Ano nga butang ko dali, oh? Ano yung title mo rin? Kanina na ako nag-i-plaster. O, the biblical hymns or gospel songs to sing unto God. Not study this for a Bible lesson. Follow the sequences of the words in the following verses. Wow! In singing, praising the Lord sa ato nga simbahan. Wire, unsa ba nga mga sit-up sa ato nga pagsimba sa Ginoo. Remember this? David, he included here using of the word worship. Ano man sa versikulo 4? Ano sa verse 4? All the earth shall worship thee. Dili man tanan, pero ang tanan nga mga Kristohanon, asa nga mga nasod, abil ang Pilipinas, samtang ni apakadal ni yuta nini, all the earth shall worship thee and shall sing unto thee, they shall sing to thy name sila. Agoy, gibalik-balik. So, na. Isip, ang importante sa pag-worship, o unsa nga awit ang ato nga awiton. So, na nga lahi kita kaysa mga born again, mga Pentecostal, lahi ta. Okay? Worship. Asa namang uban ron? Sa itong prayer meeting. Ba, sa bagay, maray natawag nga maone ang problema nga usahay mabalda ang ato nga relasyon sa Ginoo sa ato Christian life serving the Lord. Why? Gi-appeal ni David diri usa nga mga pagtilaw sa atong kinabuhi, mga tentasyon sa mga trouble, gi-appeal niya diri. Ahay. Tanawa raw. Salamat sa Ginoo. Sa verse 10, for thou, O God, hast probed us, thou hast tried us, as silver is tried. Thou broughtest us into the net. Thou leadst affliction upon our loins. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water. But thou broughtest us out into a wealthy place. Now remember this to the jokers. And also to the Greeks, kita sa mura, wealthy place, the land of Canaan. Ang sama na pulong lang, thou hast probed us, thou hast tried us as silver is tried.
Yeah, we went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. Yeah, in spite of that, Lord, I still love to worship Thee in Thy house. I don't want to miss worshiping You in Your house. At sa verse 30, I will go into Thy house with burnt offerings. Agoy halaka. Thou knowest, Lord, of my heart. My heart is fixed. My heart is fixed unto the Lord. In my Christian life, worshiping the Lord, singing in our church. Sa ato karon nga panahon ba? Sa ila, dito sa Old Testament, tabernacle, house of worship, first house of worship, bato, temple na, so mo na, naplastar na ilahan, nga dili raw una-una, ulay kasing-kasing. Did you ever think about this chapter? Oh, I will go into thy house with burnt offerings. Of course, that is what God required to the Israelites. You see, after God delivered them out of Egypt, di ba no? Oh, that was a part, you see, of their practices as Jewish people, right? Passover, the feast of the Passover, or whatever. So kita sa New Testament, Lord's Supper, picture of the gospel that saves. They were saved also, you see, by the gospel, but shadow the gospel, picture of the gospel. Looking forward pa. Kita, we are looking back. What God provided us, you see, our spiritual deliverance. Sa Hudiyo, they were slaves in Egypt. So, nga kinipulong dire, thou hast probed us, thou hast tried us as silver, o yung gigamit ko dire ang water, sa verse 12, thou hast caused men to ride over our heads, we went through fire, tanong mo ito, kisa may banlod sa kon, fiery furnace, Daniel, di ba? Insay bandlod na usab sa kining Dens of Lion, hungry. Dens of Lions. The three Hebrew children, Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero, when God delivered them out of bondage in Egypt, asa sila na corner, samtang gigukod sila sa sundalo ni Perio. Di ba corner sa Red Sea? So, once God delivered them, once God, you say, save us, marang yung sa Bible ba, when God started na work in us, He will see to it that He will finish it. So nga dire, God delivered them perfectly. They passed the Red Sea on dry ground. Jordan sa mana, Jordan River sa mana na, baha pa, awas pa sa mana na, pero ang pare nga nagdala, nagayayog, you say, sa the Ark of the Covenant, o sa ingo sa Ginoo, just go, pass, go through the Jordan River, kabisa ka baha. Matag ingo na sa pare, nagdala, you see, sa Ark of the Covenant, laya sa tubig. So, more po, you see, sa Red Sea. Church, that is how our God, that David described here in Psalm chapter 66. Bahala na ng COVID-19. Muna ako, I'm inspired about this chapter. Di ba? So muna, nga sa atong outline hymns of praise to honor God, words to and glory.
The greatness of the power of God shown in God's word. Muna sa verse 3, 5, 3 and 5. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Tanawa sa verse 5, invitation sa Ginoo, come. Come and see the works of God. He is terrible in His doing toward the children of men. So na, terrible. All the earth must worship Him. Sa muna usahay, itong pawak kita sa ginatawag pagtilaw. Pero let us think and rethink about what they had experienced in the Old Testament when we talk about God's works. Alright, so sa creation, that's an example. Creation is of the universe. And then the creation of all things under heaven and on the earth. God said, mao na nga ang last nga himo sa Ginoo, ugas sa Ginoo sa mga kitang mga katawhan. God said, let us make man in our image. So mao na, the greatness of the power of God shown in His word. No others can do or imitate of God's words. Nobody. Appeal na Satanas. Si Satanas, number one, may sa Ginoo. O, usahay, ginadeceive niya ang mga tao. Usahay, ang tintalon ang mga na-deliver na sa Ginoo. We're talking about New Testament deliverance from spiritual bondage of sin and death. Diba? Alright, so muna nga, isguta ganito sa video, muna nga, dano sa verse 7, herolit, apel na niya, Russia, China, karoon problema sa Amerikas, apel na niya. Herolit by His power forever. Okay? His eyes behold the nations. Now, saan na? Let not the rebellious exalt themselves, sila. There will be a time, God said, ang mga rebelyoso, mga proud leaders of our nations. All right. So, muna nga sa verse, oh, bless our God. Tana, kita mga Bible, oh, bless our God, ye people, and make the voice of His praise to be, which holdeth our soul in life. So, muna yung ato nga blessing of all blessings. Nabalik-balik ko na, the blessing, singular, of all blessings, plural, is the blessing of soul salvation. Atong kalagluwas, nakaangko na, nakadawat na sa kinabuhing walay katapusan na, which holdeth our soul in life and suffereth not our faith to be moved. Wow, David said, once saved, always saved. Even though I committed two heinous sins before God, the sin of adultery and the sin of murder, but David said, God, forgive me when I ask forgiveness. Psalm chapter 51. So muna nga prayer, prayer. Tanaw sa verse 14, which my lips have uttered and my mouth had spoken when I was in trouble. Tanaw na. Alang-alang,
walay usa na to oy nga wala maka-experience sa mga trouble, di ba? Alright, so mo na nga David continues sa verse 15, I will offer unto the burnt sacrifices of fatlings with the incense of rams, I will offer bullocks with goats, sila. Tama na, si David, nag-imbitar na usap, come and hear all ye that fear God, and I will declare what He hath done for my soul. Na, so mo na, life testimony counts a lot. So if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So muna 1 John 1, 8 and 9, di ba? O sa may gawin sa 1 John 1, 8 and 9. Verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sins, He is just, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all of our sins. So muna, nga David said in verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily, God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. Namo na, nga salamat nga niya kita sa prayer meeting. Prayer request. Pero, kinahanglan, personally, kita ngayon ang mag-acknowledge sa atong mga kakulangan, makasalanan, nga nabuhat di sa Ginoo, mga shortages na ito sa mga. Alright, so mo na, nga verse 1, chapter 1, John, verse 8, it is not a verse that we will abuse. Usay pasabot na ito. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. So mo na nga, of course, we repented of our sins before God in order to be saved. Repentance sa mo na is to turn away from sin, to hate sin in favor of our soul salvation to God through Jesus Christ. So muna nga, in words, in deeds, and in thoughts, makasala, gyapon ta. Di ba? So muna, ang buti pa sa 1 John 1, 8 and 9. Now, the context of the epistles of John, the context is referred to the little children. The children of God. So muna kaluoy sa wala maplastar sa Bible doctrine. So mo na nga si David sa last niya dire, asalamat siya sa Ginoo o sa iya nga kalipay. So David said, I love to compose gospel hymns to express my thanksgiving to the Lord. All right, so muna, church, I will go into thy house with burnt offerings. So, well, so Lucifer, considered by God, the God of this world. Muna sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Said, God through the Apostle Paul reminded the church sa second letter sa 2 Corinthians that the God of this world that blinded the minds of those that are not saved, lest the glorious gospel of Christ should shine unto them. Wow! See, that? So preaching the gospel, sa mga na, Satan is there. Already blinded, the unsaved, blinded already their minds. But the power of the gospel, if we share the gospel, following what Jesus Christ said, preach the gospel worldwide. So mga
The Holy Spirit will use that. So muna nga kita na enlightened, convicted, di ba? So muna, inspired nga, grabe, ang ato nga pagkabuta ito. So muna nga sa 2 Corinthians chapter 4, what a lesson sa ato nga pagpadayon sa panahon nga sama ini. So muna nga litas na, you see, continue, approving Satan's tactic or works to maintain his attack, you see, to all unbelievers. So muna nga sa 2 Corinthians chapter 4, ano sa verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So muna, tanan ng mga unsaved, anak ni Satanas. Kung anak ni Satanas, lost muna nga Jesus Christ, said in Luke chapter 19, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. O dire, but if our gospel be hid, it is said to them that are lost. In whom the God, diba? Gilusultin na ito na kanina, say God, small g, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God who commanded the light to shine, but of darkness, the light to shine out, but out of darkness, hath shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So this is our treasure that cannot be found here on earth, only through the gospel. So verse 7, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Well, folks, our time is alas 80 years na. Alright, so muna nga sa ato nga pag-evaluate ni chapter 666. Kaluoy sa walay relasyon sama sa spiritual life ni David. Diba? So get this, Satan is the author of sin. Number 2, Satan is the author of death. Sama na siya. Satan is the author of sin, singular. Pero dili ra ka singular. Sins, hangtod na gitawag na nga wickedness. Di ba? Sama na nga. Dili tiaw ang soul winning. Bible soul winning, direkta mag-start. Satan is the author of sin because it started from the throne of God through Lucifer who became Satan, the sin of pride. That is why, Charles, let us not take for granted about the importance of gospel soul winning. Not only that Satan is the author of sin, God is not the author of sin. Number 2, Satan is the author, you say, of death, both physical death and worse, spiritual death. The death of the soul in hell forever and ever. See? So, malitaw sa Bible, second death. But as King David expressed to mankind in his songs,
Much more to us, Bible say believers about the greatness of God's powers demonstrated in God's works. Ito mga verses nga ito gibasa, verses 3, 5, 6, and 7. He God ruleth by His power forever. Halak ka. Grabe. Diba? Ano sa ito? God ruled it by His power forever. Sa verse 7, 66 verse 7. He ruled it by His power forever. His eyes behold the nations. Muna kaluoy sa mga leaders ato mga nations bitaw. Baala na bisag powerful pa na the wealthiest apel ang Amerika. Pero pasalamat Amerika when they establish themselves as a nation, they establish on the Word of God. Muna ang Amerika. Alright, so mo, okay, sa mga leaders niya, depende na sa ilaha nga pag stick, you see, what their nations was founded. The 7 amendments of the Constitution of America was borrowed from the Baptist Constitution. Sama na religious freedom, free of speech. So muna, ako balik ko, review the trail of blood. Muna nga dili tiaw ang legacy sa Baptist sa Amerika. 2 ka states sa Amerika gitawag nga Baptist colony. Rhode Island mo ng number 1. Alright, so muna, bahala mo diha karon sa inyong eleksyon. Ikaduha na, if may memorism right, ikaduha na nga presidente, si Biden, nga Katoliko. Ang first, katugi assassinate, Kennedy. Alright, so muna, nga kondra, well, it's up to you, mga Bible believers diha sa Amerika. Alright, so, God demonstrated His terrible works in creation, much more, you see, in spiritual matters. That's why God, through David said, come and see the works of God, how terrible His doings toward the children of men, Jewish people, na sa verse 5. Alright, muna yung ni David, let us, by simplicity, let us look back of God's work, what He did, you see, in delivering, you see, our forefathers out of bondage. Wow, so, this is also our New Testament spiritual deliverance from spiritual bondage of sin and death in hell. Muna, verses 9, 16. So David said, come and hear my testimony in life for my soul, what God did for me. Wow. So, muna ang importante, dili na kay physical, kundi dili soul. Soul and life. So, sa verse 9, di ba? Which holdeth our soul in life and suffereth not our faith to be moved. So, muna, nga ingon niya dire, sa iya nga pasalig, alang na to, that one saved, always saved. So, mura nga na po mga dagang scriptures for our time is no more. So, my soul, what God did. So, save my soul forever. Verses 9 up to verse 12. Tas, di ba no? Verse 9 up to 12. Speaks about the salvation of His soul. Forever. Wow. Okay, so mura, kung i-outline niyo, to worship. True child of God, true saved child of God, worship the Lord. Verse 4. Worship the Lord in His house.
Number 2, to worship the Lord in His house with singing. With these gospel hymns. And then, bring your offerings as we worship the Lord in His house. Diba? Don't forget in your prayer life. Don't forget to pray. Baon ang last niya. Dire sa versikulo 17, I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily, God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. Blessed be God, which hath not torn away my prayer, nor His mercy from me. Church, what an ending of reminders from David. Kompleto, di ba? Chapter 60, this chapter 66. Sa muna nga itong sa itong na ba? Ay, kinsaman. Ang nakulangan ni Ene. Alright, so, sa bagay. O naingo sa Ginoo, because of iniquity, on this planet Earth, the love of many shall wax cold. So our spiritual deliverance are the works of God through Jesus Christ. Muna mo, lapit, isuan niya Romans chapter 4, verse 25. Romans 8, verse 121. Romans 2 Corinthians 1, verse 10. Galatians 1:4. So the Lord's ministry entrusted to His church, Luke chapter 4, verse 17, up to 18, Jesus Christ started that. And then finally, after His resurrection, He gave the Great Commission to the church, Matthew 28, 18 to 20. So our eternal deliverance from eternal death in hell to eternal life with God in heaven is John 5:24. Wow. Let us memorize that. Our eternal deliverance from eternal death, second death na, in hell. Revelation 20, when you read that. To eternal life, our deliverance from eternal death in hell throughout eternity to life eternal with God reserved in heaven for all of us. Muna ang pagka-sagrado sa John chapter 5:24. Spoken by the Lord Jesus Christ. Sa verse 24, Verily, verily, I say unto you, Jesus, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed, may napulong nga past tense, but is passed from death, both physical, pero worse, spiritual death, second death, death of the soul, unto life. So, very, very sad to you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Muna na siya. Pero ang gusto na ko, I prepare that when Jesus Christ will appear on the earth,
buhi pa ko. Ano man, dili na ko diha magikan sa sementeryo. Sa imo na blessings. Muna nga, kana siya, the plano ko, i-reproduce na ako na. Ya akong i-revise. Ay, may dugangan ako. Sa panahon nga sa Manila, o ako, ato ihatag sa uban sa ato mga churches. Dili tiyaw na. Even though kadaganan katuo sa second coming of Jesus Christ, pero general second coming of Jesus Christ, that is unbiblical. Alright? So muna, ang ato nga Bible lesson karon. Mag-awit kita, mag-awit. Sabi di mo, unsa nga ako napilian, atong awiton, sa atong Bible lesson, see? 196. Tanawa. Tanawa api awiton na to. 196. Tanawa. I will sing the wondrous story. Hala. Okay, manindog kita. Tulora atong awiton, tulora. Okay, kay 5 man 5. I will sing the wondrous story. All right, there you go. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. How he lived his home in glory for the cross of Calvary. Yes, I'll sing the story of the Christ who died for me. Sing it with the saints and glory. The crystal sea. O, tanaw sa verse 2. Verse 2, I was lost. Okay, verse 2. I was lost, but Jesus found me. Found the sheep that went astray. Through his loving arm, drew me back into his way. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Alright, ato awitan ang verse 4 instead of verse 5. He will keep me till the rivers. Mas mayo verse 4. Days of darkness shall come or sorrow pass. Alright? As we sing verse 4, the last. Days of darkness shall come o'er me, sorrows pass out in the tread. So the Savior still is with me, by his hand I'm safely led. Yes, I'll say the story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Dito din ang last nga kung sa verse 4, diba no? But the Savior still is with me. By his hand, I'm safely led. Alright, so, una, ginaot pa nga, sukal karong gabi una, ginaot pa nga, we must stick to be fundamentalists even in our singing. Diba? Alright, so pasalamat kita sa Ginoo. Whatever offerings that you prepare for the Lord,
Diri gyapon sa ato nga altar sa atong box offering. Magpasalamat sa Ginoo. Dios nga Amahan, salamat sa imong nga plano together with the triune God, God the Father and God the Son and God the Divine Holy Spirit. Because when you exhibited your power of creation, you use the words, let us make man in our image. So Lord, salamat gayon. Salamat bisag kana misteryo apan salamat kay ikaw Dios nga balaan. Dios sa kamatuoran. So hinaot pa nga sa amo nga pagpadayon sa kinabuhi o pagpangalagad ni Ginoo. Kaya sa taliwala na din karon ilhanan nga anytime the Lord Jesus Christ will appear on the earth to rapture the church and all the believers. Help us, Lord, to be what you want us to be till you come. To be watchful, ready, and be faithful till you come. Salamat kayo Ginoo sa testimonyo ni Haring David. Nabisag sa mga alawiton, hinpit ang iyahang nga paghatag og dungog, pasidungog og himaya sa pagpasalamat og iyaha nga gikinabuhi gayon sa taliwala sa iyahang mga kapakyasan, kasalanan usab nga nabuhat sama nga imong anak sa pagtuo. So Lord, kini kita na amo pangayo nga hinaot pa nga ikaw magapanalangin sa amo nga pagpadayon sa mga simbahan Ginoo sa panahon ng emerhensya. Sa ngalan ni Jesus kaya mo Ginoo tugyan na pangayo o paabot magpasalamat sa imong ngalan. Amen.